Me acaba de ocurrir una estupidez en mi cabeza. De- A ver, lo voy a contar. ¿Cómo está, queridos? Bienvenidos de vuelta a Heaven. Si puedes saltarse esta parte porque también quiero platicar un poquito sobre la discusión entre ellos dos. Es que imaginé pijamada, pero invita uno de los amigos, uno de los boys, a la novia, por así decirlo, o al novio, ¿no? Pero como todos vivimos todavía con padres y cositas por el estilo, me imagino al padre me diciendo, y no deje que ellos dos hagan cosas, y yo diciéndole así seriamente a la cara al padre, no se preocupe, para que eso pase primero me lo va a tener que hacer a mí, y le aseguro, eso no pasará. El único que debería hacer es hacer para todos, pero me dio mucha risa. Sí, lo que quería hablar, de que quién tiene la culpa al final, o por qué me cuesta, no me cuesta tanto tomar un lado, pero no estoy ni tan de un lado ni tan del otro con Kay ni Jay, con su pelea esta matrimonial. Porque la culpa sí la tiene Jay. El problema es que ella oculta información que es muy vital, es importante, o pues, al final de cuentas, si hubieran terminado los dos escapando, pues, ok, o sea, no es tan relevante, pero pues claramente tener entendimiento de las consecuencias de estos actos, pues hubiera sido lindo, ¿que no? Okay. I feel like I'm hearing his voice. Ajá, ya hay uno. Y no es el que me llevo. Tampoco es. Lo que sí es que precisamente Kay reaccionó muy mal porque puso en cuestión toda su estadía aquí. Porque las dos opciones eran básicamente es tu culpa, ¿sabes? Lo cual sí es como que... por eso no me gustó elegir ninguna de las dos. Porque la razón hubiera sido, pues, ¿por qué no me lo contaste? Pensé que confiabas en mí. Y ahí es donde yo era la verdad, pues es que tenía miedo que al saber que era esta persona ya no querías estar conmigo, lo cual es totalmente válido como pues, una razón. Have I Que been sí, here before? No, I don't think so. no, sí, pero Kay hay que would irnos. know. Acá no puedo regresar ahora por allá. Ah, sí que puedo. ¿Qué no me deja? Pero en cambio, ¿cómo fue que reaccionó Kay diciendo o especulando que de saber ese pedacito de información importante, que también, o sea, honestamente, ¿para qué quieres saberlo? Que no de igual forma se hubiera ido con Jay y se hubiera escapado. Y ahí fue donde él, por enojo y emoción, o en el momento del enojo, pues fue como de que, no, pues tal vez no hubiera ido contigo. Lo cual precisamente pone en duda o afirma esa inseguridad que tenía Jay. Entonces, a final de cuentas, ¿la culpa es de Jay? Por supuesto que sí. Pero las razones por las cuales Kate debió haberse molestado no fueron las correctas. Primero es como que, ¿por qué te molestara si precisamente no te importaba quién era mi pareja? Pues sí, porque es él. ¿Y qué tiene? ¿De qué tienes miedo? ¿Que te mate? ¿Que te controlen? ¿Que vengan por nosotros? Pues sí, precisamente eso. Ah, pues entiende. Y si hubiera acabado esa situación, en vez de precisamente usar de excusa o más bien como argumento que de haberse enterado de quién era su pareja, no hubiera escapado con Jay. De nuevo, yo apuesto, estoy seguro que a pesar de que hubiera sabido quién era la pareja de Jay, Kay hubiera aceptado igualmente jugarse con ella. Seguro es que tengan que seguir caminando, bueno, yendo de islote a islote. Entonces sí, por parte de Jay, ella es la culpable, porque no tuvo la confianza, ocultó información y eso nunca es bueno. Y por parte de Kay haber reaccionado mal a... Bueno, eso es que no es tanto por su culpa, no es... ahora sí que es como, uy, es su culpa por haber reaccionado mal. O sea, sí, pero no debería ser culpado por eso, simplemente se alteró, no supo controlar sus emociones en la situación y en vez de entender por qué es importante saber quién era su pareja, se dejó llevar por esa sensación de que, pues, porque es el magnético este. Supongo que hasta que estén los dos. Y bueno, claramente esta Jay había demostrado tener ciertas actitudes evitativas al conflicto cuando ella tiene la culpa en algo al respecto. Okay, now that's a door.
de que es impulsiva, de que no piensa en las consecuencias de sus actos y de Kei precisamente siendo muy cuadrada al respecto. Debería ir a la puerta gigantesca, no creo. No sé a dónde estoy yendo. Así para que vean, estoy explorando de lo más puro, lindo y bonito que puedo hacer. Algo me dice que para aquí no es. ¿Oh, tú crees, Tilly? Sí. Porque precisamente no hay nada. No hay nada que me lleve al otro lado. Sería gracioso que encontrara... Más bien sería triste gracioso que encontrara una semilla. Es como que... Ah, es verdad, ¿quién está aquí? You miss one person and Ah, vaya, ya no pude leer el comentario. You? Okay? Eso debió doler. Okay! Que también Told you we'd find a way. algo que no tomaron en cuenta estos dos. I'm the one who did all the work. Are you crying? No. Let's not fight again. Agreed. At least that's one topic we won't fight over. You know, when I was up there, I realized something. I don't know if they'll keep sending in drones. I don't know if we can live here. No. I don't know if we'll end up at the bottom of a crevasse one morning. Sí, Or torn to shreds by a beast that was too big for us to handle. es una probabilidad. Or put to death by the apiary. But I know También. that I never want to be away from you again. And if staying here is the only way, then I want to stay here. How do I seal this deal? A kiss. Ay, ay, qué bonita. Hey, by here, I meant source. Not like right here. You can let go of my butt now. No. Okay. De que ellos tuvieron, pues, es que, a ver, clasificarlo como I suerte es saw a un large door with a poco... weird symbol not far from here. I'll have to show it to you when I get the chance. What's behind it? I don't know, actually. I wasn't able to open it. Did you Ya, no try sé. a flow burst? Of course I tried. What do you think I am? All right. I guess you'll have to show me. That's what I'm telling you. Ya se están peleando de nuevo. Oh. Las cosas no volvieron a ser las mismas después de esa pelea. Don't let yourself fall behind, okay? Never again. Esto no es Did you see algo... this? Yeah, I did. It's not worth it. Vale. Okay. Ah, sí. Que, no sé si clasificarlo como suerte, porque siento que es muy cliché, mundano, ignorante. No sé cómo describirlo. Pero vamos a dejarlo como suerte. Y por suerte consideremos Let's share those. toda probabilidad, chance y factores externos de los cuales ellos no tienen control. ¡Hala! ¡Ah! Está desnuda y solo con el overall. ¡Ah! ¡Diablos! ¡Diablos! No me había procesado. Intenso. Ah, está. Chickens! The symbol. It's the same as on my medal. Yeah. That's what I wanted to show you. Do you understand any of this? No. And what is this? No idea. There's no button, no lever, nothing.
What did you do? Nothing. I just waved my medal and Are you telling me that your medal is actually some kind of key? I have no idea. But in any case, it's open. So are we gonna check out the other side? Of course. Unless you have a better idea. Consideramos suerte que todos esos factores externos que no tienen control al respecto. Okay, then. These Eh, buildings are a lot more sinister than no the puedo others. terminar de hablar. Que estos son más siniestros que otros lugares. Que se encontraron y se gustaron y se enamoraron y se quieren. Porque no todos llevan esa suerte, que por eso supongo existe el emparejador, que es una forma de solucionar precisamente esta dificultad de encontrar con una pareja con la cual puedas perdurar a lo largo del tiempo y preservar tu especie, pero oye. Do you think that's the experimental plant my mom mentioned? Very likely so. Which blew everything up. It doesn't look so big. I'm guessing it goes deep, though. I don't understand. How could such a small drill cause an entire planet to explode? I guess it Explosiones en acted as a cadenas. catalyst. Lo explicó la mamá. Sorry, I still don't understand. I'm not sure I understand it either. At best, I have a hypothesis. Whatever that's worth. Please, tell me. Okay, so, you know how the planets are set up, kind of? A big flow core with crust all around it. That's right. Irena said the plant was sourcing flow directly at the core, and that it was condensing into a solid state to facilitate transport. So that would be the rust. No. Actually, I'm thinking of something else. Whatever it was, something went wrong. And instead of condensing normally, the flow degraded into rust. And this degradation would have propagated along the drill path and into the core. Okay, there's no need to use air quotes every time. Sorry. So then? Well, kind of like water and ice, if you will. The rust occupied more space than flow. When the flow core turned into rust, it expanded against the crust all around it, which ended up cracking. Kind of like leaving a bottle in the freezer for too long. And the rust leaked out of the cracks. I guess so. Otherwise, it came out of geysers, volcanoes, whatever. La presión. Okay. That makes sense. Which leads Estamos me to my hablando de second question. Why fuerzas do you de have the tierra. key to this thing Demonio. around your neck? If I knew. Oh, vaya, me pregunto quién habrá sido aquellos pobres supervivientes que no pudieron escapar de esta cosa. Oh, What was that you picked up? I'm trying to figure it out. It looks like rust, but it's a lot heavier and slicker. Let me see. Hey, it's kind of warm too. Weird, huh? Do you think that's what they were making here? The, ultra concentrated flow thing? Yes, possibly. I'd need some time to analyze it in the nest. me pregunto yo si habrá una explicación al por qué Kai no fue capaz de encontrar a sus padres o de conocerlos en ningún momento. ¿Será que tendrá que ver con una colonia que salió mal, en la cual informes de la vicepresidenta? Standard pieces or not, these chips are getting the job done. Please don't remind me. Y aquellos que no fueron evacuados, me pregunto si entre esos que no fueron evacuados habrán sido los padres de Wanna go in? Kay. Y que por eso tienen un constante con él desde que era niño. Kay, check this out. Ugh, the horror. What is that? It sings too. Once more? Nope, that should be enough. Oh, look at its face. All right, we've seen everything. Sorry, Kay, but I have to bring this back to the nest. I'm not sure that's necessary. Bring it back, or I'll make it sing again. Me lo traigo de vuelta, Okay, lo hago whatever. cantar otra vez. Sorry, my finger slipped.
¿Cómo voy a odiar eso? Es mejor. Muy bien. Sigamos explorando. Necesito que se haga de noche. Do you want to go in front? No, thank you. I'm too scared to lose sight of you. Oye, es que la alarma de los departamentos del edificio en sí empieza con un pitido agudo y luego que es cuando nos da a entender de alerta sísmico, alerta sísmico. Bueno, después ya empiezo a escuchar el guau guau guau. O a veces escucho primero guau 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 y ya después el... Ahorita que escuché un sonido agudo, simplemente... No, nada que ver. Es que me den miedo los sismos, pero es como un test personal, ¿eh? Que yo me pongo de que estoy preparado. I have a good one. Should I open it or should you? Hay muchos lados que no hemos explorado. There isn't much space. Could you see yourself living in a place like this? Oh yeah, no problem. You just need to pare stuff down. Let go of what's unneeded. I don't think the two of us could do it, though. In such a small space, we keep stepping on each other's toes. It would be unbearable. Did you see anything interesting? No. Never mind. It's like you said. We have to let go of what's unneeded. More housing. These aren't too desolate. You wouldn't know that they've been abandoned all these years. It might not have been that long. Huh? My Sí, fue mom cuando said mamá that she dijo was que fue still vice president presidenta. when it all blew up. And I remember when she got that position. I was little, but I remember there was a party. Which means that this whole explosion thing happened afterward. Like 20 years ago at most. Entonces tienen entre 25. That's about what I was thinking. Oh yeah? How so? I don't know, the architectural style, the kitschy decor. It feels familiar. I feel like I know this era. Well, I don't. That's because you were living on top with tasteful people. Although this type of house is pretty rare on Truth too. Shall we check if one is open? Oh, Let's vaya. go. Me How pregunto about we si take sus a look? padres no forman parte del equipo de investigación y vivían aquí con él, pero como ellos eran de los investigadores líderes, se quedaron a ver si podían resolver el problema, quedando muertos en el intento, mientras Kay se escapó con muchos otros What's that you picked en la up? nave. This? Si es un evento tan traumático, lo ha bloqueado. Oh, he's cute. Isn't he? Can we keep him? I don't know, Kay. Who will take care of him? I will. You're saying that now, but you'll lose interest in 2 weeks. And after that, I'll be the one taking him on walks and ¿Es un picking up his peluche? poop. Oh no, I swear. And I'm sure he'll be tidy. Isn't that right, Sneddy? You'll be so tidy. His name is Sneddy? Yes. I believe. That just came to me. Sneddy's cute. All right, let's keep him. You hear that, Sneddy? We're gonna find you a new home. Acaban de agarrar una rata como mascota. A ver, estoy criticando porque no lo sé. Que esté en un lugar abandonado no me da buena estima a mí. ¿Qué era eso? Ni idea. Oye, que ya no se hace nunca de noche, ¿qué? Voy a tener que cocinar. Bueno, como si yo cocinara, ¿no? Pero entienden el punto. What's the highest a flow thread can go? Bloot. I'm silly, I forgot about the bridges. Un campamento.
Devolver el tubérculo que canta a su sitio. Jamás. Ok. Aquí también encuentras un óxido. Un cilindro, perdón. Entonces quiero ir a... ¿A dónde quiero ir? Acá. Allá. Another bit of rust for your collection? Oh, cool. I don't have this one yet. Don't turn around. Ah, But I think we're being followed. si quiero ahorrar energías y demás. Bueno, su vida de ellos dos. Para pelear contra esa cosa de la noche. Si quiero ya completar eso para... No me gusta la idea de que... Ah, sí. No limpies óxido porque si no, no aparece. Pues tampoco decían nada sobre eso. Ay, fruta. Entonces tengo que Too easy. encontrar desde el otro lado. We found something. Huh. I don't know this drone. Do you think that they developed a new kind especially to explore Source? Are you joking? It's a pallet jack. A what? Haven't you ever set foot in a warehouse? What would I do in a warehouse? I'm not even sure there are warehouses on top. Of course there are warehouses. Where do you think they store their stuff? In a stuff box? Come on. Let's get this hydraulic cylinder back to the nest instead of blathering. What are you gonna use it for? We'll see. Hydraulics are always useful. If you say so. Okay. Okay, a little bit of rust here and there, and that should be good. Hola. Do you think he knows how to fetch? I don't know. Just throw him a stick. I can't. I'm stuck doing scratchings. Well, I'm also stuck doing scratchings. Oh, que nada más faltan dos. A job well done. What are you doing? Nothing. Just routine maintenance. The nest hasn't flown in a while. Does it really need maintenance? It Claro. requires maintenance precisely because it's not flying. That way, when it's ready to take off, it'll be fully operational. Are you gonna be a while? Why do you ask? I don't know. I was thinking that we might also need a little maintenance of our own. Am I supposed to believe that seeing my hands full of gunk is turning you on? Certainly doesn't hurt. Okay. But let me set some ground rules. No gear-based puns, whether it's about nozzles, cylinders, or pistons. Flange gaskets? Surprise me. Entonces, ¿cuál es el chiste? Ahí está el amiguito. Me como un poco como siempre están cerca bien cuando están cachondos. Oh, diablos. No importa. ¿No sería pausa? Ahora aguanta un momento. Que según yo... Bueno, más bien me acabo de acordar. Que este es otro trofeo. Ajá. Muy bien, sí, excelente. Listo. Okay?
You know how you said you can suck on seeds to satiate hunger? Yes. Well, it doesn't work. Sorry, Birdie. We've got some Head work in the to do. Clouds, trofeo de Maybe next bronce. time. ¿Tienen hambre? Oh. Sí, bastante. Ok. ¿Ya se había tardado en que fuera la medianoche? ¿Cómo se dice? So, is this rust or is this not rust? Depends on how you define rust. A kind of ruddy substance that dissolves in flow? Then it's not rust. It has the same components, but no matter how much flow I throw at it, it won't budge. On the contrary, flow seems to evaporate when they come into contact. Evaporate? Yeah, I don't know if that's the right word. It's absorbed, consumed? I mean, it disappears. Oh yeah. Then it's like hyperrust. If you will. So, to summarize, hyperrust dissolves flow, which dissolves rust. Maybe rust dissolves hyperrust. That would be like rock, paper, scissors. No, rust and hyperrust, as you call it, have no effect upon one another. Too bad. I really like rock, paper, scissors. I win every time. I know. And I still don't understand how you do it. It's statistically impossible. If you think rock, paper, scissors has to do with statistics, you have really missed the point of rock, paper, scissors. One day I will uncover this mystery. All in due time. First, hyperrust. Then rock, paper, scissors. I'm going to pop an apple brew. I'm coming. No habíamos dejado... ¿Qué cosa habían dejado también? Ah, el honguito, ¿no? De... ¿Burpee? Wow, ¿qué está pasando? Uno está en la mesa y el otro día está desnudo. Do you remember why we climbed up here? Because we're allowed to do absolutely anything we want. Okay, but wouldn't we be a lot better down there, in the grass? This really isn't very comfortable. I like it here. You can feel the nest purring underneath. You must be the only person in the world who prefers the sound of an engine to silence. On Source? You bet. Think about it. We would probably get arrested on top just for doing this. Debo aceptar que hay What's cierta it called? libertad. Indecent exposure. Ajá, en estar encuerado. Not untruth. Really? Nope. As long as there's no deliberate intent to provoke. And how do you determine whether or not there's a deliberate intent to provoke? That is the question. Anyway, we get arrested on truth just for being together. So, I have no idea how anyone can live like that with all of those Pues es tranquilo y Don't love each responsable, other. pero... Don't walk around naked. Don't drive over 800 lum an hour. Don't kill your kids? Okay, yes. That one, I guess, isn't all bad. But no one needs a law for that. No, Everyone sí, knows you shouldn't necesita. kill your kids. Eso no Don't impide bet que on it. no lo hagan. I'm just saying, there should only be one law. Don't be a boron. Define boron. Define. Ugh. No, but seriously, everyone knows deep down what is or isn't good. O Is that sea, your conclusion sí. after observing the apiary? Alright, sure. But in the apiary, people aren't free to do what they want. Exacto, pero hay And una that's razón why para eso. It makes them frustrated, angry, self-centered. But if everyone in the world were as free as we are, as happy Es que no todos son as we como are, tú o como don't you que... think the world would be a better place? I think my back hurts. Don't you want to go back on the grass? Ugh, you have a real issue with freedom. Es muy... Es muy... ¿Cómo se dice inocente? No le llamé, fue como genial.
Entonces nada, me falta una mejora. No creo. Es que es muy inocente, muy incrédulo esa forma de pensar, porque precisamente eso está cool. Eso a mí me prende. A ver qué tenemos en el frigo. Ok, necesitamos nuevas cosas. Sí, claro, con esto. Estofado de onda. Ok. Y solo da vínculo. A ver. This tastes a lot like the cafeteria food I grew up with. Huh. Quite the compliment. Really, you have no idea. I went to the upscale cafeteria. I loved it. It was 100 times better than what we had at home. Neither of my mothers knew how to cook anyway. Walking in their footsteps. In that regard, definitely. The apple dude didn't fall far from the tree. Well, what is it? I thought it would be quite obvious. It's a present. Great, I see that, but what is it? Open it, silly. That's just the shell. Wait, ¿Qué les dije? ¿Qué what les did you dije? do? I ¿Qué thought it les had a dije? nice soundboard, so I added a bridge, some strings. You said you were missing your guitar. This is so cool! Whew, I was afraid you wouldn't like it. Are you joking? It's blooting amazing! I can't believe you managed to do all this right under my nose. Is it in tune? I did my best. Ooh. How did you come up with this thing? I was tired of seeing this shell as a reminder of my mishap in the cave. What mishap? I have no idea what you're talking about. This is just the shell you turned into a guitar because you're the best lover ever, isn't it? Are you gonna play a song? No way. I haven't played a guitar in years, let alone a shell guitar. I'll need to dust off my skills first. But soon, I promise. ¡Ah, qué lindo! ¡Oh! Sí, una vista muy inocente porque precisamente si todos pudieran hacer lo que quisieran y se les antojara... sí. Is it really a good idea to go out at night? Sí, No, you're right. no, quiero salir de noche. Quiero ir contra ese estúpido jefe. Estoy cansado de estar afuera. ¿Sabe qué? Lo voy a hacer fuera de cámaras. Y voy a grabar en cuanto esté esa cosa. I think I'll take a shower. Wanna join? To conserve the hot water. Okay. But I can't guarantee we'll conserve hot water. Porque van a coger gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Termino mi comentario en el que sigue.